First experiment, we have to use whatever we discussed so far about Python. And as per your syllabus, your first experiment is a simple desktop calculator. Simple desktop calculator. And for the lab experiments, you need to do this experiment in your mobile or in your laptop or desktop, wherever. Okay, you need to attach the screenshot of your program, screenshot of your result. Okay, then and then prepare the report in your word file, and finally you need to take a print and then submit at the end of the semester. Okay, that's the method of evaluating this lab session, because we don't have separate session to go to the lab. Okay, the lab സമയത്ത് free അല്ല. Okay, so it is part of the syllabus to do these experiments. So as I mentioned, you can open uh, Google Colab in your mobile, or there are some applications, free applications available. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Otherwise, keep your laptop with you and install Miniconda, as I said. That is the best option to experiment with the Python. Install Miniconda and Jupyter Notebook. Okay, there are limitations for doing the experiments in the mobile, because the screen size is very small, and navigating here and there will be difficult. Okay, so always I am not forcing you to bring your laptop, but I am advising you to keep your laptop with you. Okay, it's for you, not for me. Okay, so as per the syllabus, our first experiment is desktop calculator. Whatever I am showing in the slide, you need to write in the report also. Okay, I will share the PDF document only for the first experiment, and for the remaining experiments, you need to write yourself from the slide, then prepare. Okay, otherwise, what will happen is you will just copy and paste and will return back the same. Whatever I prepared, you will give back to me. Okay, I don't want അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലാബ് സെഷൻ വേണ്ട. At least you have to type in the codes and everything in your report. Okay, so our aim of the experiment is to develop a simple command line calculator that can perform 5 basic arithmetic operations. Operations are addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Okay, that's exactly what is mentioned in the syllabus. Okay, so we need to have a simple program. Okay, and title, or the title of the project experiment is a calculator. Okay, so at least 5 basic operation, at least അങ്ങനെ തന്നെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So exactly what I have taken is addition, subtraction, multiplication, division, and modulus operation. Prerequisites you need to write in your report to successfully implement this calculator. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? Basic understanding of Python programming language. Hope you already have familiarity with input output operations in Python, what we discussed in the previous classes. Understanding of control structures such as loops and conditional statements. Hope you will get the idea while we discussing this. And the basic knowledge of arithmetic operations, that also we covered in the last sessions. Operations like addition, subtraction, multiplication, and division, and modulo using the Python commands. അതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Okay, so we have to use all these in the experiment number 1 to achieve the our aim. Okay, so this is what is our prerequisites. And you need to prepare. For exam point of view, I will be giving you a problem statement, exactly what is the aim. Okay, you need to write the algorithm. You need to know how to do the problem. You need to know how to do the problem. Okay, so it's algorithm. After prerequisites, you need to write the algorithm as for every problems, first statement should be start the program, or simply start. And the second is display the menu available operations to the user. You have to prompt your user to select one of the operations. What kind of operations? The operations we mentioned in the aim. Operations are addition, subtraction, multiplication, division, and modulo operator.
Okay, so you need to ask your user what should I do now. Okay, so you can list the operations. I can perform addition, subtraction, multiplication, division, and modulo. And according to your choose, press any of the key, and that key also you can list. Okay, so that is the approach of or method of doing your problem. Accept the user's choice of operation. So next, after showing the menu, your program should have to wait from the user, so that he have to input. I want to do multiplication. Okay, so that choice you can show. You can tell the user if you want to do the multiplication, press a particular key. That can be a number, that can be an alphabet. Okay, M for multiplication, or 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, and 5 for modulo. That is up to you. You can tell your user select according to your press this key. Okay, so that is നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണത്. If the user selects exit, also you have to give the option to close. Okay, close the calculator or exit the program. Okay, so if the user select exit or terminate the program, then if the user exit, then terminate the program. If user select any operation other than exit operation, if the user is inputting, prompting any of the operations like addition, subtraction, multiplication, division, or modulo, prompt the user. അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമായ ഓപ്പറേഷൻ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇൻപുട്ട് യുവർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോംപ്റ്റ്. Okay, so you have to request your user to input the number for the operations what is mentioned in the previous stage. Okay, so prompt the user to input two numbers, validate the input to ensure that the numbers are valid. Sometimes we are expecting number to perform the addition between 19 and 37. Instead of 19, the user might be typing in the some strings. Okay, like NINETEN or something like that, 19 instead of 19, you will be writing some words. Okay, so it is the responsibility of the programmer to check to ensure that the user is inputting only the number. Okay, so validate the input. We need to capture the input and we need to validate it, check whether it is a number, a floating point number. So the addition should be able to perform not only for integers, not all for fractional numbers or floating point numbers also. We need to make sure that it is a floating point number. Based on the user's choice, perform the selected arithmetic operation. So after accepting the two numbers and validating and ensuring both numbers are in the proper format, then next step is based on the user choice in the previous or first stage, what the operations he had given, he assigned. Okay, addition ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, if the user attempts division or modulo by 0, display an error message. We have to take care of all the situations in the that can a user can prompt, a user can that ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇയാള്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നിരുന്നു, നിങ്ങൾ സംസാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അതിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വരുന്നത്? Okay, so if the operator in the first step he has decided to do the division and he is inputting the second number as 0. Okay, so division by 0 is error. So we have to prompt the user. If the user attempts division by 0 or a modulus by 0, display an error message. Okay, if the user enters an invalid choice, നമ്മൾ പറയാണ് press 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division and 5 for modulus. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് മെനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If the user is inputting other than from this listing,
Okay, then also where the program should have to inform him an unknown operation, how to give an error message or warning message, unknown operation. Okay, so if the user enters an invalid choice, prompts them to enter a valid operation. Then repeat the process until the user chooses to exit. Okay, so while running your program, the program should begin with എന്തായിരിക്കണം? If you want, you can just give a message like welcome to my calculator, welcome to my calculator program. That is not part of വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Okay, then input any of the or what kind of operations you want to do. Input 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, 5 for modulus. And then you have to, or the program have to wait for some key hit from the on the keyboard. Okay, after hitting the key, you have to check whether the operation is valid or not. Then the program should ask the user input two numbers for the operations what you mentioned in the previous stage. Okay, then after reading, and we need to check whether the number is in the correct format or not. After, if it is in the correct format, perform the operation, display the result. Again, ask him enter the operations. What do you want to do next? Okay, and this time he want to do say subtraction, he will be inputting with the number 2, then again ask for what the number 2 on you want to do the subtraction, then perform the subtraction operation, display the result of previous subtraction, then ask again what I want to do again, or input with the what operations you want to do again. Okay, so this process should continue until he press a code or a command to exit the program. That exit the program also be listed. To exit your program, press 6. Okay, so likewise, so this operation should be in an infinite loop. It should not be for one time. It should be for as many times as the user wants to perform the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Okay, so for repeating this in number of times, we will be using a while loop. Okay, so these loops and all, hope you already know these concepts in previous +1 +2 classes. അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും, സിമ്പിൾ ആണ്. Then you need to write a pseudocode. What do you mean by pseudocode? That's also part of your syllabus, and we need to cover this in the second module. So this experiment we need to be in based on your entire syllabus. That's why I added here also pseudocode. What is pseudocode? Also that I mentioned in the previous classes. Pseudocode എന്ന് പറയുന്നത് it is just like a general code, not typical to any particular language. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിന്റെ സിൻടാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയ കോഡ് ആയിരിക്കില്ല, but it is for a general purpose. It is for a general. So once you develop your pseudocode, that pseudocode you can implement in Python or in Visual Studio or in Visual Basic or in MATLAB, whatever language you are familiar in. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്യൂഡോകോഡും അൽഗോരിതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്യൂഡോകോഡിനെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറിയുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജിലെ സിൻടാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so you need to know how to write the pseudocode. So just pseudocode means just like medium modifications of algorithm. We are just modifying the algorithm, just better understandable way from the program point of view. Okay, so pseudocode start, then repeat. Why this repeat? We want to run your code again and again. After performing the addition between the two numbers, you need to ask your user to input with the other kind of operations. Okay, after inputting the second operations, receive the number, perform the operation, again ask the third operations you want to do again, addition or subtraction or multiplication. So we need to do the repetitive execution of our main code block. Okay, that is what repeat. So this repeat is not in the Python. So the command repeat is not in the Python. It is the general awareness to the reader. We have to do a code block a number of times. So repeat means we need to do the code part after this repeat a number of times. So for that, what is the command? What is the method in the typical language like Python? Whatever it is, we need to use it. Okay, so repeat. Display menu operations. That's also we mentioned in the algorithm. While in the beginning, you have to input your user like for addition +1 plus minus or +2 for subtraction,
or plus key for addition, minus key for subtraction, star key for addition, division key for division, percent key for modulo. That's our user choice. So display the menu of operation. Okay. I decided to give the menu as 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, 5 for modulus, 6 for exit. So at the beginning, these list will be printed. These list will be printed. So while executing this code, the user, he is not the programmer. User is not the programmer. Okay, he is not knowing what is happening behind the screen. Okay, so behind the screen we are working. Okay, so the programmer is displaying these many menus to the user to accept any one at a time. Okay, so he press one, then the program will decide it is the operation of addition to do between the input numbers. Okay, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. Then get the user choice. After displaying these menus, the program should wait for getting a operation code from the user. If the user choose exit, അതിൽ 6 ആണ് user press ചെയ്തതെങ്കിൽ terminate the program. Okay, don't ask or don't display the menu again. Don't do the don't do steps to receive the number from the user. If he decided to quit the program or if he decided to quit by pressing 6, then immediately without any message, or we can put a thank you message and all, and then close the program, terminate the program. Otherwise, okay, it's called else if 6 അല്ല എങ്കിൽ 6 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡു ദിസ് പാർട്ട്. എൽസ് അല്ല, അതായത് 6 അല്ല. If user selects an operation between 5, 1 and 5, why I gave if again? Why I gave if again? എന്തിനായിരിക്കണം? 6 അല്ലെങ്കിൽ it should be a plus or minus or into or division or modulo. Okay, why again I make the statement if user selects an operation between 1 and 5? What is the need of that if checking? If he selected 7, if he selected 7, that is an unknown operation. If he selected plus key, okay, he wanted to do addition, he is not knowing, he immediately is pressing the plus key. But as per our program, we haven't written code to write the operation of addition for the plus key. We have written the codes as to accept 1 for performing addition. So we need to make sure that the user is clicking 1 to 5 for performing the operation. So we need to check from the program the user is prompting from 1 to 5. Okay, so if user selects an operation between 1 and 5, then see the indentation I provided in the in the pseudocode also. Okay, so it's same we will need to keep in the real code of Python. So prompt user to input the first number after accepting the valid operation. So in this stage, if the user has clicked 7, don't ask the number. Don't ask the number. Give the error message. This is an invalid operation. Okay. If the accepted operation is valid, then only we need to ask the number for performing the operation. Okay. So if this if condition is valid, okay, prompt user to input the first number. Validate if number is a floating number. First number click ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ instead of 20.5, if he is writing like 1 ONU1. Okay, we want to give the message unknown number format, something message warning you can generate, and wait again until he press the valid number for first number. Okay, if invalid input, display error and prompt again. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ചോദിച്ചപ്പോൾ 20.5 ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് 20.5ന് പകരം സംതിങ് എൽസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 പോയിന്റിന് പകരം ഡോട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോമ കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്തത്. 20,5 എന്നായി പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. Okay, 20,5 is not understandable to the Python compiler as a number. Okay, it is a string for the compiler. Okay, so 20.5 ന് പകരം അറിയാതെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് കോമ ആയി പോയി.
Okay, then immediately you need to prompt the user an unknown number format type again. That message you need to give. Okay, so we need to take care of all the problems that user can create while using our program. Okay, so if invalid input, display error and prompt again. What do you mean by that prompt again? Means request the number again, request the number, first number again. If it is a correct number, prompt user to input the second number. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പറിലേക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ വാലിഡേറ്റ് ആ നമ്പറും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then if invalid input, again error message and prompt give number like that. You need to give message to the user. After accepting both numbers in the proper format, if user selects division or modulus and selected number is 0, operation select ചെയ്തിരിക്കുന്ന division ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡുലസ് ആണ്, then second number select ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 എന്നാണ്, that 0 division is not possible, then immediately you need to warn or you need to give the error message. എന്താണ്? If user selects a division or modulus, സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഷനോ മോഡുലസോ ആണ്, അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 ആണ്, ആ ചെക്കിംഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ എറർ cannot divide or perform modulus by 0, cannot divide or perform modulus by 0. Okay, so else അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ if operation is division or operation is modulus and number 2 is 0. How can you implement this part? How can you implement that if user selects division or modulus and second number is 0? എങ്ങനെയാണ് from Python point of view എങ്ങനെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം? If code operation is equal to division or operation code is equal to modulus and number 2 is equal to 0, ഇത് മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ display the error message. അല്ലെങ്കിൽ else perform the selected operation. Division ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 25 ആണ്, സെക്കൻഡ് നമ്പർ 3 ആണ്, perform the division, no need to raise any error. Okay, then perform the or display the result, then display the result. Else, why this else? This else is from the beginning where the user is prompting to accept any of the valid code for accepting or performing the operation. Okay, 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ആ ഇഫിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നോക്കില്ല. ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് റോങ്, 1 അല്ല, 2 അല്ല, 3 അല്ല, 4 അല്ല, 5 അല്ല, ഓക്കെ, 6 അല്ല, വേറെ എന്തോ ആണ് അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, then that condition is violated. Immediately it will come to this else part and display invalid choice. Please select a valid operation. Okay, 2 ആണെങ്കിൽ no need, it will perform or it will ask for the numbers to do the subtraction and perform the subtraction operation and display the result and again repeat. Okay, then until user chooses exit. Why this until user chooses exit? It is the part of repeat. Repeat this section until the user choose exit. So repeat, we started our pseudocode from repeat, then do those programs until this section. Okay, so this is the pseudocode, then end of your program. And this is the code. This is the Python code for performing these operations, what we discussed. Okay, so it is starting from while true. So it is meaning that while true means it is always. So repeat these operations until we choose 6. Okay, so we can give a break or terminate command from the loop itself if the user is clicking or pressing 6 in the menu. Okay, so print slash and a symbol calculator, that's why I told you a welcome message. Okay, then print select an operation, it is a menu, it's a message to the user. Then print 1 for addition, next line 2 for subtraction, third line 3 for multiplication,
fourth line 4 for division, next line 5 for modulus, and the next 6 for exit. So while running the code, user will be seeing first simple calculator, select an operation, 1 addition, 2 subtraction, 3 multiplication, 4 division, 5 modulus, and 6 exit. Okay, then we are assigning some variable choice that is equal to input, enter a choice 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Okay, that is the message to the user. Enter your choice. യൂസർ എന്താണോ വേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മുകളിൽ മെനു വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെനു നമ്മുടെ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. If choice is equal to 6, what do you mean by that? If the decided operation is 6 എന്ത് ചെയ്യണം? Print exiting, then you have a break here. So meaning of this break is it will be terminating the while loop. It will be terminating the while loop. That mark as the close of your program. That will mark a break. Means in either loop, it can be in the for loop, it can be in the while loop, or any other loops. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറേ ലൂപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ലൂപ്പിലാണോ കറണ്ട് കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലൂപ്പ് ഏതാണോ ആ ലൂപ്പിനെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് കിടക്കും. ബ്രേക്ക് മീൻസ് ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, ആ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡ് പോവുക എന്നതാണ് ബ്രേക്കിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, 6 അല്ല പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then it is just the implementation of pseudocode. Okay, then if choices is any from the list, so the bracket and then it's called a list in Python. We will see in the next section. List. So 1, 2, 3, 4 or 5. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് എങ്കിൽ if choices in list 1, 2, 3, 4, 5. അതായത് എന്താ അർത്ഥം? 1, 2, 3, 4, 5 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ try. Okay, so try and catch is an option in the Python. Okay, I told you if any 7 plus ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ റേസ് ചെയ്യണം. Okay, you don't want to check whether it's 7. അപ്പോൾ ഏതാണ് 7ന് പകരം അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്താണ് ടിപ്പിക്കലി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ അതിനാണ് ട്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്. Float input, enter the first number. So മെസ്സേജ് പറയുന്നുണ്ട്. So it's an input. What is the function input? To accept from the keyboard, and that input should be a float number. So everything is cascaded into single instruction. Float input, then message. So the program is expecting some number or some floating point number from the keyboard and will read and assign to number 1 or num1. So num1 is a variable. Then num2 float input second number. Then accept value error. It means what? While converting this accepted string and is into float, that's called a typecast. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Okay, so ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ മെസ്സേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ എറർ ആവും. ആ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എറർ ആണ്. സോ ഫ്ലോട്ട് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 16.2.5 എന്ന് എഴുതി വെച്ചു, that's a value error. Or 16,5 എന്ന് എഴുതി വെച്ചു, that's a value error. Okay, so other than this എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും it will raise an error immediately. Okay, and invalid input, please enter the numerical values, then continue. Okay, so continue means it will continue with that halt operation. Then if choice is 1, that's very simple. If choice is 1, result is equal to, result എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, num1 num2 ആഡ് ചെയ്തു, ആ റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Else if, so else if, അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക? Else if ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? If choice is not equal to 1. ചോയ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പാർട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും, ഈ പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. റിസൾട്ട് ഈക്വൽ num1 plus num2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് if else. Okay, so ചോയ്സ് 1 അല്ലെങ്കിൽ it will check whether the choice is 2. If choice is 2, it will perform the subtraction and show the result of subtraction operation. Choice 2 അല്ല എങ്കിൽ check 3. If 3, perform the multiplication and show the result. Else if choices is 4, perform num2 not equal to 0. We need to check second number is 0 alla and check here. That is what here not equal to. If choice is 4,
അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ num2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ പെർഫോം ദ ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് ദ റിസൾട്ട്. ദെൻ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ അത് എൽസിലേക്ക് വരും. എറർ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 വാണിംഗ് കൊടുത്തു, എനിക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. എൽസ് ഇഫ് ചോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 അഗെയിൻ ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഇസ് 2 ഓർ നോട്ട്. Okay, 0 or not. If it is not equal to 0, second number is not equal to 0, perform the modulo operation, print the result. If it is 0, perform or erase the error. Modulus by 0 is not possible. Then else print invalid choice. What is this else for? Last else for? Last else is for checking the operator whether it is from 1 to 5 or not. അല്ലെങ്കിൽ so this is what is we are expecting our program code to. Then after you need to write the result of your execution. Okay, here you need to attach your screenshot of your mobile ആണെങ്കിൽ mobile screenshot എടുക്കണം, computer ആണെങ്കിൽ computer screenshot എടുക്കണം. I want the screenshot on the report. Okay, the program successfully performed the 5 basic arithmetic operations. Anyway, I'm going to share this document with you. So sample calculations also you also need to show. Example 1, user choose addition. 1 ആണ് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. User inputs are 5 and 3. Output is 5 plus 3 is equal to 18. Then example 2, user chooses division with input 4 and the inputs are 10 and 2. Then 10 by 2 is equal to 5. Then chooses 3 chooses modulus chooses 5. Then 10 and 0 ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എറർ modulus by 0 is not possible. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. Then choose example 4, user valid operation choice 1 to 6 ന് പകരം 7 ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Output invalid choice. Please select a valid operation. Okay, so this is about first experiment. You need to do it. Okay, we have 10 minutes. Okay. So in your report you must write date, today's date വേണം, name of the experiment, aim already നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, prerequisites, algorithm, then code, result, sample calculations, everything. This is what our program. You can type it. So first is while true, then we are giving that welcome message, any message that is not part of our program anyway. Then select an operation that you should write. Select an operation, 1 for addition, 2 for one for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, 5 for modulus, 6 for exit. After displaying the menu, you have to assign a choice variable. That is up to you. You can write an operator also, operation code, anyway, whatever the sense or sense ulla oru word kodukka. Okay, choice input, enter the choice 1 2 3 4 5 6. Enter the choice 1 2 3 4 5 6. Then if choice is equal to 6, print exiting. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ബ്രേക്ക്. എന്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും? വൈൽ ലൂപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും.
If choice in, if choice in, if our choice in any from this list, that is the beauty of Python. We don't want to give a long loop and all. Simply I'll check here. In is a keyword. Okay, if choice in the അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോയ്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ if choice in, so the bracket is called a list in Python. List. Okay, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. The try num1 is equal to float input. So num1 is variable, float input എൻ്റെ ഒപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്തോട്ടോ first number. Then num2 equal to float input, enter the second number. Except try, in some language it's called a catch. Okay, so try and catch, try catch. Python sorry, Java, Visual Studio like a try catch enna parayam. In Python it is try except, try except. So value error, so compilation error, value error ആണെങ്കിൽ print invalid input, please enter valid numerical number. Okay, so number അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. Then continue. If choice is equal to 1, result is number, നമ്മൾ addition plus ചെയ്തു, result print ചെയ്തു. Else if is like this in Python, LIELIF. In Visual Studio it is ELSE space IF, else if. But in Python it is ELIF. What's meaning is same. It is else if. Previous if in the else part. Okay. So if choice is equal to 1, equal to, see, equal to is there. And for checking 1, inverted quotes also is there. Why? We haven't accepted the number in the digit format. If you want to give simply 1, you need to give in the bracket input choice, enter the choice. Then you can check here symbol 1 without inverted quotes. അവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത്. എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ചോയ്സ് 1 2 3. സോ ആ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും, നമ്പർ അല്ല. നമ്പർ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നീഡ് ടു കമ്പയർ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം, സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ വേണം കൊടുക്കുക. സോ ചോയ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. എൽസ് ഇഫ് ചോയ്സ് 2 ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. എൽസ് ഇഫ് 3 ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. എൽസ് ഇഫ് 4 ആണെങ്കിൽ നമ്പർ 2 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 0 ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് എറർ മെസ്സേജ് റേസ് ചെയ്യുക. Okay, so while running the code, see the message. നമ്മൾ കൊടുത്തത് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ, സെലക്ട് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, പ്ലസ് മൈനസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം വന്നു, ചോയ്സ് വന്നു, പ്രോഗ്രാം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay, it's waiting for a number to input. I am inputting 2. Okay, it's a valid operation. So it is asking for the first number 56.36. Then asking the second number 14.24. Okay, so it has performed 56.36 minus 14.24 and the result also shown here and is entered into the second loop. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. It is asking for simple calculator, select the operation. Okay, and waiting for until we press 6, it will do this repetitive ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Now I am giving modulus operation. Okay, enter the first number 58, second number
35, 58 divided by 35, modulo 35 is 23. It is asking for. So I am giving modulus again. First number is 52, second number is 0. Then it is raised the error. Error. Modulus by 0 is not possible. Then asking again, enter the choice. Now this time I am giving 6, exiting. Now it is not listing the menu, not waiting for any input. It is terminated. Okay. Now listen to here, but this is no, not part of your what you say experiment. This program what we run is command line code. Okay, programmer is to run the code. You need to input the input from the to the terminal only. But in Python, you can develop a software like GUI and all. For that, you have to use a package. The package is called Kinder. Okay, so we can import that package in mobile and all. It will be difficult for doing this, but in laptop with the Miniconda installed, you can import. So first you need to install Kinder in your Colab. For that you can use the command pip install this one. Okay, first you need to run pip install Kinder, then run your code. Then if you run this code, you will get a GUI like this. Here you can input your number, operation, result, equal, everything, result will be. So like operation is can possible. And then we'll see later. എന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. ഒരുമിച്ച് സൈൻ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എഴുതിക്കും.